towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan-3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3. And we have also the mission director for the Chandrayaan-3 craft, the project of Chandrayaan-3, Veeramuthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former Secretaries of the Department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees. I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human-rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. And C20 stage also is perfectly, actually, sir. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind.
ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളുമായാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 ആകാശത്തേക്ക് വിജയകരമായി കുതിച്ചുയരുന്ന മജസ്റ്റിക് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ്. My team Chandrayaan 3, very happy to note that our Chandrayaan 3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from its track Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan 3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan 3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part,
the tracking and the ground stations and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM-3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing and launching 3 LVM-3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle, LVM-3. After the 2 launches of LVM-3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C-25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the UR Rao Satellite Center, so I request the Director of URSC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan-3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, 3rd launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them.
Coming to Chandrayaan 3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan 3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touch down softly on moon. So we will speak the rest of the things after the soft landing on top of moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I am sure will continue in future also. Thank you very much. Space Applications Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secure manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Applications Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system, which will help for a secured and safe landing on moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDS Ishar Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family, a very successful launch and hearty congratulations to all the LVM-3, M4 and Chandrayaan 3 mission. So, once again, the Fat Boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan 3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDS Ishar team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of C-55 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan 3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan 3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan 3 land on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Can you lower this? Please come. Please come here. സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാജ്യത്തോട്. ISRO ചെയർമാൻ ഇ സോമനാഥൻ അടക്കം പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ 2 പേർ പി വീരമുത്തുവേൽ അടക്കം മോഹൻ കുമാർ അടക്കമുള്ളവർ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ LVM-3യുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥാപന മേധാവിമാർ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാജ്യത്തോട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവരാണ് ISRO ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിൻ്റെ നെടുനായകത്വം വഹിച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനങ്ങൾ. അത് കാണുകയാണ് രാജ്യം. കൃത്യം 22-ാം മിനിറ്റിൽ ചന്ദ്രയാൻ 3 ഭൂമിയുടെ
ഭ്രമണപഥത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ച് 22-ാം മിനിറ്റിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഖര എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചാണ് റോക്കറ്റ് പറന്നുയർന്നത്? ആ സമയത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 108.1 സെക്കൻഡിൽ 44 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ദ്രാവക എഞ്ചിൻ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 127 സെക്കൻഡിൽ റോക്കറ്റ് 62 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഖര ഇന്ധന എഞ്ചിൻ വേർപെട്ടു. തുടർന്ന് 114 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന താപകവചങ്ങൾ വേർപെട്ടു. തുടർന്ന് 305 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദ്രാവക എഞ്ചിനുകൾ വേർപെട്ടു. തുടർന്ന് ക്രയോജനിക് എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. തുടർന്ന് ക്രയോജനിക് എഞ്ചിനും പ്രവർത്തനരഹിതമായി. അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പറിൽ ഏത് രീതിയിൽ വരച്ചു വെച്ചോ, നേരത്തെ ഇതിനിടയിൽ സംസാരിച്ച ഒരു സ്ഥാപന VR റാവു സ്ഥാപന ഡയറക്ടറാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലൈക്ക് ലോഞ്ചിങ്. ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചതുപോലെ എങ്ങനെയാണോ വരച്ചു വെച്ചതുപോലെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്, അതേപോലെ തന്നെ കൃത്യം പ്രിസൈസ് ആയി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, വിക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ISRO കഴിഞ്ഞു. താങ്ക്സ് ISRO, കൺഗ്രാറ്റ്സ് ISRO. ഇനി ഓഗസ്റ്റ് 23-24 തീയതികളിലേക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. അപ്പോഴാണ് ദൗത്യം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി തന്നെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുക. ഓഗസ്റ്റ് 23-24 ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ റോവർ കരുത്തോടുകൂടി പൂർവ്വകാലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഈ സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്, 100% ആത്മാർത്ഥമായി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആത്മാർത്ഥ വിജയം, അത് വിജയിക്കുമെന്ന് ഇത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ്, നമ്മൾ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളാണ്. ആ പാളിച്ചയിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപണം തുടങ്ങിയത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. എന്തായാലും ചന്ദ്രയാൻ 3 എന്നുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാന ദൗത്യം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പൗരന്മാരുടെയും അഭിമാനമായിപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്നു. ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത്, സംസാരിക്കുന്നവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അങ്ങേയറ്റം പ്രിസൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ വേർപെട്ട് പോകുന്നത് വരെ കൃത്യം സമയ ക്ലിപ്തത പാലിച്ച്, കിലോമീറ്റർ ക്ലിപ്തത പാലിച്ച് അങ്ങേയറ്റം പ്രിസൈസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടം 101% വിജയമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ സാർ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ വളരെ അനായാസമായിട്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ വിജയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു റോക്കറ്റാണ് LVM-3. അത് ദശകങ്ങളോളമുള്ള കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഈ 3 എൻജിൻസിനുമുണ്ട്. ഒന്ന് സോളിഡ് എൻജിൻ, പിന്നെ ലിക്വിഡ് എൻജിൻ, ക്രയോജനിക് എൻജിൻ. ഈ 3 എൻജിനുകളും തീർച്ചയായിട്ടും അനേകായിരം ഗവേഷകരുടെ, ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കഠിന പ്രയത്നം മൂലമാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അത് പതിയെ അത് ഫുൾ പ്രൂഫായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാതൊരു കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒന്നാന്തരം ലോഞ്ചാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഞ്ചാണ് നടന്നത്. ഈ ഒരു കുറവുകളും ഇതിന് പറയാനില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഒരാശങ്കയ്ക്കും അടിസ്ഥാനമില്ലാതെയാണ് തികച്ചും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 176-179 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് ഇത് പിന്നോട്ട് മാറുമെങ്കിലും അവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് 24 മണിക്കൂറും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുകയും അതിനെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും അതിനെ 36,500 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകളുണ്ടാവും. അത് 24 മണിക്കൂറും ആളുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ ലാൻഡർ സംയുക്തം വേർപെട്ട് നമ്പിനാരാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. And then wait for the 43 days for the second phase. But the so-called second phase is from the elliptical orbit, you get into a circular orbit and then move towards moon. So it's a systematic thing, it will keep going. Now the next major milestone is going to be coming from the lunar orbit into the lunar surface. So let us wait for about 43 days. Till then, nice, good. So far so good. தமிழில் சொல்லணுமா? ஆமாம், இந்த வெற்றி வந்து ரொம்ப மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஆக்சுவலாக இந்த வெற்றிங்கிறது வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வெற்றின்னு நம்ம இதை பற்றி பேச முடியும். பட் இன்றைக்கி இது வரைக்கும் நடந்திருக்கிறது ஸோ குட், ஸோ ஃபார் ஸோ குட், நைஸ். லெட் அஸ் கீப் த ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட், வெயிட் ஃபார் 43 days. அது கழிஞ்சு வரும்போது நமக்கு நோക്കാം. ഇതിപ്പോൾ മലയാളത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. മലയാളം
ഓരോരോ ഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ സംഭവിക്കുമെന്ന് ISRO കൃത്യമായി കരുത് അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ യാത്ര അങ്ങോട്ടേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് ഒരു ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത്, അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ ലാൻഡർ കോംബോ വേർപെട്ട താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ 36,500 കിലോമീറ്റർ ദൂരവ്യത്യാസമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എപ്പോഴത്തേക്ക് എത്തും എന്നാണ് കരുതേണ്ടത് ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത്? ഇവ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രയാണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയെ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ 179 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം പകുതിയോളം, ഭൂമിയുടെ പകുതിയോളം അത് എത്തിക്കാണും. അത് പതിയെ ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കും. പിന്നീടാണ് ഇത് 36,500 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്കുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം അതൊരു ഗ്രാവിറ്റി, ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ 3 എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അല്പം വേഗത കൂടുതൽ, ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയിലാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചത്, ഓർബിറ്റിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ കറങ്ങി 36,500 കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടുന്ന് നേരെ തിരിച്ച് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിലായതുകൊണ്ട് വേഗത കൂടിയ കൊണ്ടും ഭൂമിയുടെ അടുത്തുകൂടി ഏകദേശം 179 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ കൂടി വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഊക്കം കിട്ടുന്നത് ഒറ്റ സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് മനുവർ പോലെയുള്ള രീതിയിലുള്ള വീണ്ടും 36,500 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് അത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ 5 തവണ ഇത് ചുറ്റും ഏകദേശം 2 ആഴ്ചയോളം ഇതിന് കാലതാമസം എടുക്കും ഈ ഭ്രമണങ്ങൾക്ക്. കാരണം പതിയെയാണ് പോകുന്നത്, അത് മാത്രമല്ല നല്ല ദൂരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭ്രമണങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത്? അത് സ്വാഭാവികം സംഭവിക്കുന്നതാണോ അതോ 5-6 തവണ ഭ്രമണം എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണോ അതിൽ ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത്? ഒന്ന് നേരിട്ടുള്ള വിക്ഷേപണമല്ല നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ടുള്ള വിക്ഷേപണമാണ്. അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒരൊറ്റ വിക്ഷേപണമാണ്, അതിന് ഈ ഭ്രമണമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാലം, അതായത് നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 23-നോ 24-നോ അവിടെ എത്തിയാൽ മതി. കാരണം ആ സമയത്താണ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സമയം അവിടെ ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനൂവറാണ് ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഇന്ധനം വളരെ കുറച്ച് മതി, നമ്മുടെ റോക്കറ്റിൻ്റെ ശക്തിയും അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ LVM-3യുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് 4 ടൺ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഏകദേശം 3946 ടണ്ണും കണ്ട കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാരം നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ 3-ൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ഭ്രമണങ്ങളുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു എന്താണ് പറയുക, ഒരു പുഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം തന്നെയാണ് ഇതിനൊരു പുഷ് നൽകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 100 കിലോ, ഇപ്പോൾ വളരെ സാധാരണ ഒരു ക്യാനൺ, ഒരു പീരങ്കി ഉണ്ടാണെങ്കിൽ കുറേ ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ അത് നിലത്തേക്ക് വീഴും. പക്ഷേ അതേസമയം വളരെ ശക്തിയോടെ ഒരു 11 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ശക്തിയോടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലാവും. അതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി. ഏകദേശം അതിനടുപ്പിച്ച ഒരു വേഗതയിൽ 10 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയിലാണ് ഇത് ഭൂമിയെ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗതയിൽ ഇത് തിരിച്ച് വീണ്ടും 36,500 കിലോമീറ്റർ അവിടെ വരെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വീഴുകയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ഫോഴ്സ് അതിന് കിട്ടുകയും അതിനൊരു കാറ്റപ്പൾട്ട് പോലെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അസിസ്റ്റൻസിലൂടെ അത് വീണ്ടും തെറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് തെറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്നും അല്പം കൂടി പുഷ്, ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ അല്പം കൂടി പുഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വീഴാതെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രജക്ടറിയിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു കാറ്റപ്പൾട്ട് പോലെ, നമ്മൾ സാധാരണ അത് തെറ്റാലി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, കാറ്റപ്പൾട്ട് പോലെയുള്ള സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് മാനുവർ, അതെ, കാറ്റപ്പൾട്ട് പോലെയുള്ള അങ്ങനെ നമ്മൾ വലിച്ചു വിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അത് നല്ല ശക്തിയോടെ ആകുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വേർപെടുന്നതല്ല, എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രജക്ടറിയിലേക്ക് പോകും. അവിടെ നിന്നും പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡിലുള്ള ഇന്ധനം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് മൂണിനെ ചേസ് ചെയ്യും, ചന്ദ്രനെ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുന്നത്. അതിപ്പോൾ പതിയെ കുറേ സമയം എടുത്ത് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചന്ദ്രനെ ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല സാർ, ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് 23-24 നമ്മളുടെ ലാൻഡിംഗ് പ്ലാനിങ്. അതിന് മുന്നോടി പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് റോവർ വേർപെടുത്തണം. അതിനും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കൃത്യം ആക്ച്വൽ സമയമുണ്ടാകും, അതോ സാഹചര്യം പോലെയുള്ള ഒരു തീരുമാനമാവും അതിലുണ്ടാവുക? അതൊക്കെ അവസാനം, അതെ, അതൊക്കെ അവസാനമാണ്. കാരണം ആദ്യം ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കണം. കാരണം നല്ല വേഗതയിലാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത്. ചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ പോയതിന് ശേഷം ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വേഗത കുറച്ച് കൃത്യമായ ഭ്രമണ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ 100 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ, അതായത് ധ്രുവീയ ഭ്രമണപഥം, നമ്മളിപ്പോൾ ദക്ഷിണ ധ്രുവീയത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ധ്രുവീയ ഭ്രമണപഥത്തിലാണ്, പോളാർ ഓർബിറ്റിലാണ് ചന്ദ്രന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം അനുയോജ്യമായ സമയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാന്ദ്രദിനത്തിൻ്റെ ആദ്യം വേണം പോയി ഇറങ്ങാൻ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 14 ദിവസം അവിടെ ലൈഫ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ദിവസത്തിൻ്റെ അത് കണക്കാക്കി അന്നായിരിക്കും ഈ ലാൻഡറിൽ നിന്നും ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും ലാൻഡർ വേർപെട്ടിട്ട് പിന്നീട് അല്പസമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ 14 ദിവസത്തെ ആ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം അവിടെ ലഭിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയത എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കും അത് പതിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് പതിക്കലിൽ വേഗത കുറയണം. അങ്ങനെ അതിന് ഡീബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന്? അതെ, അത് ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഈ ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കാറുണ്ട്. ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും വേഗത കുറയ്ക്കാനാണ്. കാരണം വളരെ വേഗത കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിൽ എത്തത്തില്ല, അതങ്ങ് ശൂന്യതയിലേക്ക് വേർപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് വേഗത കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൃത്യമായ ഒരു വേഗതയിൽ മാത്രമേ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പതുക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അത് ആ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പതിയെ അത് 100x100 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ചന്ദ്രന് ചുറ്റും എത്തുന്നത്. അത് കുറേ നേരം നോക്കി അനുയോജ്യമായ സമയം നോക്കിയിട്ട് സ്ഥലവും നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇന്ധനം കുറച്ചുള്ള രീതിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സമയത്താണ് ആ ലാൻഡർ പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുന്നത്. അതിന് കൃത്യമായ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 23 24 എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം അനുകൂലമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം മാറി ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ 14 ദിവസത്തെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും മിനിമമാണ്. എപ്പോഴും ഐസർ എപ്പോഴും മിനിമം ഒരു സേഫ് രീതിയിലേ പറയാറുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോണസാണ്. തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റോവർ, കാരണം ഓർബിറ്ററും പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളും ഏതായാലും ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ കുറേ ദിവസമുണ്ട്, കുറേ മാസങ്ങളുണ്ടാവും. ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റോവറിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനുമായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കാവുന്ന ഒരു സർപ്രൈസാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതേതായാലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇതൊരു 3-4 മാസം ഇത് പ്രവർത്തിക്കും കുറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. ധാരാളം വിവരങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഊർജ്ജം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ്, ഫ്രീ ആണ്. അതിൽ സോളാർ പാനലുകളുണ്ട്. പിന്നെ അത്ര കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ധൂളീശകലങ്ങളുണ്ട്. അത് ആ സോളാർ പാനലിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ ബാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിശൈത്യമാണ്. സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം പതിക്കാത്ത സമയത്ത് അതിശൈത്യമാണ്. അതിനെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയണം. ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. ഇതൊക്കെ അവിടെ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇനി അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഭാവിയിലുള്ള ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. എത്രത്തോളം ശൈത്യമുണ്ടാകും, ആ ശൈത്യത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചന്ദ്രനിൽ പകൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബാഷ്പശീലതയുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, അവിടുത്തെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ സംഭവങ്ങൾ, ചാന്ദ്ര കുലുക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ റിഗോലിത്തിൻ്റെ അതായത് മണലിൻ്റെ ഘടന എന്താണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് ശരിക്കും ഈ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പ്ലാനറ്ററി സയൻസിനെ കുറിച്ച് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുടെ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എത്താം സാർ. എന്തായാലും ഈ ചാന്ദ്ര വിസ്മയങ്ങളാണ് കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം കിടക്കുന്ന. ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ 1% ഒരുപക്ഷെ ഒരു വലിയ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നൊരു സൂചിയിൽ മുക്കിയെടുത്താൽ താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു തുള്ളി കൂടുതൽ ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അറിവ് അത്രയും കിടപ്പാണ്. അത് മൊത്തം നമുക്ക് ലോകത്തോട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ കൃത്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി എന്ന ചോദ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് എത്തും. എന്തായാലും ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപണം പൂർണ്ണമായി വിജയകരമാണ്. ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ച് കുറിച്ചിട്ടതുപോലെ കൃത്യം സമയങ്ങൾ കൃത്യം പ്രൊസീജിയർ പൂർത്തിയാക്കി അത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ 3. കേന്ദ്രമന്ത്രി പറയുന്നത് പോലെ താങ്ക് യു ISRO ഫോർ മേക്കിംഗ് ദിസ് നേഷൻ പ്രൗഡ്.